share that at some point, but I was flipping out. It's just Она не I'm just so запустилась. happy to see this scene Ну to ладно. be so mature and to see so many people that I'm like, man, they are killing it. Опять 25. Appreciate you all. Ну ладно, тогда я I'm чат gonna сюда hop off вынесу. here. Пока. Make sure you stay on here because Чё там? Чё не Там- так? just like when I чат, came щас on, кто-нибудь all you got to придёт, do is наверное. refresh after a few seconds, like maybe 30 seconds or a minute, Так, ну, and then we'll get back to Ну да, the show. ништяк. Lots of love to y'all. все же, вот. Ну, Peace. Кайфы. Крутой дядька. Не, дядька молодец. Вообще. Да и Мелодикс тоже крутый. Шалом. Здорово, здорово. Кто там, что там? Снова добрый вечер, здрасте. Здравствуйте. Кончились мотивирующие разговоры к творению Вот живем битов. тут. Да. Ну блин, чувак могет. Чувак просто из Поднебесной. Может, еще дело в пуше все-таки? Может, пуш Всё-таки. составляет? Так, Да. У всех что-то там начинается. другие контроллеры были. Это заставка, наверное. Да, это да. Это не чисто началось еще. видео- Здорово, здорово. Видеолуп. Мгм. Тын-тын-тын-тын-тын. Называется, смотри, Да Винчи Воркшоп. Ага. Может, его надо все-таки перезагрузить? Опять у меня, смотри, один канал уехал. Как так? Как так? Как так? Как так? Как так? Ну, чё-то там. А это в нем, видимо, дело. Вот этот микрофон норм. Чё это там Не то. Не пикает? Нет, пикует, когда красное. Когда мы говорим. А это Да Винчи тихо говорил, видимо. Ну, блин, опять тормозит. So, welcome back, everybody. So, Yes, who is ready to find out? I'm certainly ready to tell you. Мы тут все But ready to before we find get out. into that, like, huge shouts to Da Vinci for this session. That was amazing. I was sitting here huge shout. every couple of seconds, was like, yeah. Вас не слышно почти With all these беды things с that we do, громкостью. all this А так, technology, all these various Мы типа сами methods себя of слышим, creating, смотрим we love to в create, ОБС, все expressing громко, все ourselves хорошо, really. почти It пикует. really comes down to establishing something that you're super comfortable with. Всё And нормально it was вроде. just a pleasure to watch. If Da Vinci is one of those people, just by looking at Всё him, норм. you know that he's just gonna casually knock out an EP midstream just for fun, just because we can. So, good sir, I salute you. I will Ой, смотри, у него definitely tune картинка into вся your плывёт. channel. And Мгм. also, the Studio Это Sensei так stuff, психоделично. I think that we should connect about that because something that I've been dabbling with is biohacking. For example, how do you keep doing these things all day and most of the night for years without dying? So this is of course not about that right now, but we're going to talk about basic biohacking techniques at some point, whether it happens with Da Vinci on his channel or Melodics or my own. This is a crucial thing, is once you've established this and made sure that it works for you, make sure that you don't kill yourself using it. Because, you know, for example, the lights in here, super bright, super cold light, and it's Извините, я не 10 могу something печатать p.m. по-русски, потому что I use these поэтому glasses. мне нужен They do the same thing your phone does. They will filter out the blue light, and that triggers your brain to produce melatonin, which is how your body basically triggers itself to fall asleep Как eventually. все. So this is one of the many things you can do. This is okay, But Venom. enough of that. Yeah. Haha, please talk about that a little Я until думаю, we он have угорает. 100 viewers in the stream, says Alex. Well, okay, sure. Let me go on. Ну, тогда он меня поймал. Easy. Tell everybody to tune in, and meanwhile I will talk a little bit about how I biohack myself in here. So things you don't immediately see because I'm not wearing my body cam right now. Бля, мне не отклониться никак, у меня провод. Up here I actually have diffusers. They are sitting directly on top of my monitors,
and behind them, it's like an El Cheapo $10 fan and a $50 diffuser. Does the same thing Колян that one такой of those купил super в этом. expensive Dyson humidifier does, Я жену купил. Это обычный but for увлажнитель. like Это 1/20th увлажнитель. of the Колян price or себе купил something. вентилятор And для I got пауэрбанка. 2 of these sitting, USB-овый. and they are blasting. Ah. They're basically diffusing essential oils straight into my face. Дурь такая. So over here I have a А у machine меня Чё, that's нормально? called Компу в spearmint USB and peppermint, and На over there is велосипед его поставил, rosemary and поехал. copaiba. And Ты it когда sounds едешь, so тебя не hippie обдувает, что ли? when you talk about stuff like aromatherapy and things like these, but this actually has a huge effect on your entire system. Это как банки на 9 ставить. Звука So много. Manoj где Kumar says, neat trap track. I don't really DJ trap. That's that's drum bass, what you're hearing in the background. It's Analog Desert by NA. Love this guy. Иней. Probably just gonna Из rewind Питера, that чувак, я играл его паки, с ним as связывался. I wait for the number of Прикинь. people watching to rise. Может, он уже не в Питере, где-нибудь в Лос-Анджелесе. Чем мне надо? Let's just loop Мне that надо for a bit. зайти на Twitch. Now, I need to recap what this entire competition was about, because that will help you understand the verdict of the jury. And I think a good way to do that would be to tell you a story from my own battle history. It's not going to take long, don't worry. So in 2010, I was doing showcase performances at some trade show, and a guy chatted me up, "Hey dude, do you want to compete in IDA?" I'm like, "What's IDA?" "Oh, it's the successor to ITF, Yeah, you know, круто, что scratching попал. and stuff." And then my Молодец. initial reaction is immediately, "Dude, I don't scratch, I'm more of a controllerist." And he says, "Well, we have a category for that. It's called the show category." So I'm like, "Okay, whatever, let's participate for fun." So that was IDA Germany 2010. And Much I, respect and love as for usual, from the I US. had maybe like 2-3 days to East prepare US. something. The routine was terrible. There was no routine in it. That's kind of like a running gag with my thing. Anyway, I go on stage and I end up winning. And I asked the jury, I said, "Dude, how come? Like me, I am definitely by far the worst turntablist on this stage. What happened?" And they said, "Well, yes, you are, but you also perfectly understood what this category is about. And this is essential, Шоу. this little bit of history to very show. understand the ruling of the judges in this battle." М. So, Надо попасть. yes, Concept- Leslie says concept. MIDI Fight Club Mhm. was in 2010. Yeah, that was, I think that was Ну, 2 я думаю, months or чувак, so который before, ударил, before IDA. Да, он Anyway. определенно там. он So- определенно шоумен. These Beethoven. battles, when you watch them, especially since we're talking about a world Чувак championship играл here, и руками, и ногами. they get Да. very technical. But technique isn't all that it's about. This battle specifically Technique. was about interpreting Beethoven's musical works, incorporating them, sampling creatively. М. So it's not about this, Когда нифига не It's понятно also на видео, about но this, очень but it's интересно. about that. На взгляд. It's about being creative and original. And yeah, Где-то то. it's terrible to judge these Реально because где-то everybody is Какой amazing. тутор? Everybody in their own way Какой is at тутор? a, is Мне at a еще crazy пилить и high пилить. level. А, I think кстати, the entire я... chat Пилить что? agreed, as Да, I- я as we буду were пилить. watching. Завтра дедлайн videos that, V1 батла. Yeah, that is Я его really просто hard за, to come to a за 2 verdict. There were дня, many guesses. не досыпая, доделываю. И Instead of завтра telling буду you снимать уже на даче, наверное. Мы the снимали individual его names, тут I'm just going со to play светом, the winners' videos, с красотой. starting with Завтра third, запишу как then есть. second, and ultimately first. But before we get into that, of course, huge thank you to our sponsors and everybody else who made Yeah. it possible. That's the competitors. Without you guys, none of this would be happening. All right? Спонсоры If you крутые didn't support вообще. the scene, if the sponsors didn't care about helping us pull this off, none of this would happen. So we are really tremendously grateful for that. Let's talk about who wins what. Вкратце, мы So, ждем результатов third place. Sample Music фестиваля. Gets a Magma Digi-Carry Finger on drumming. Trolley. Now, this is a bag. I've Я been принял a в fan нем of Magma участие. bags since вот- forever. I have probably something like 30 of them at this point. Чувак рассказывает про... I don't have the specific one, but they're amazing. Like the Да, рюкзаки things крутые. that Magma bags Рассказал have про survived, спонсоров, the abuse that рассказал I про спонсоров just этого фестиваля. Фестиваль off вообще проходит оффлайн, anytime но I в travel связи with с all the пандемией stuff сделали because I do. онлайн.
Magma is Оффлайн он amazing, проходит в and Германии. yeah, the Digi Carry-On Рюкзаки trolley is one of the хорошо. prizes. Скоро On top 1 of that, сентября. there is a one-year premium subscription to the Playground app, which lets you perform beats in a more intuitive way than you would on Полезная on херня, drums. дрампад. So it takes the original approach. It's really hard to describe. You have to see it. If you haven't seen the Playground app, please check it out. Actually, part of the Sample Music Festival crew is involved in that, and we've had these at trade shows. They always gather a huge crowd of people just experimenting and playing, because there is no learning curve to this. You just go on a huge touchscreen or on your iPad or on your phone and instantly get results. So this is an exciting thing to have. And on top of that, the third place also gets a one-year subscription to Melodics. Now, pretty much everybody, third, second, and subscription of first Melodics. gets a one-year subscription to Melodics. Now, on top of that, the second place gets, let me just check that so I don't mess it up, Ableton Live 10 Standard plus an Ableton hoodie. And yeah, first place Hoodie. gets an Ableton Push 2, a full Ableton Live 10 Suite license, and also will work together with Melodics Нормально такой in an разброс artist-centric первое-второе место. event, Офигеть. which will of course be Подарили about всем them. рюкзаки. When and how that happens is not for me to say. I don't know that. This is for them to figure out. So these are the prizes. Once again, thank you for helping us pull this off. I hope we get to do it again, bigger, louder, and also I hope that I get to see everybody who's in the chat right now at a real life Sample Music Festival, because streaming live is one thing, but being there physically, once we're allowed to, you know, that's a whole other thing. So I'm very much looking forward to doing that again. Now, a senior positive. Who was judging? Well, it was the Melodics, Da Vinci, it was the SMF crew. I had some say in it as well, but Сколько you know, I'm человек-то? obviously I'm gonna be whoever is unhappy with the results. I'm gonna be the scapegoat because I'm the dude in front of the camera. But really, it's С гамаком. it's Не-не-не, bunch тот of чувак, people. который долбанулся об пат, ему And, ничего не надо, у него все есть. Да. I think none of us were really ultimately sure until we got together and exchanged notes about every single submission. So, Нафиг ему Melodics. yes, Вообще. they're all winners. Melodics says they're all winners in many ways. It was really hard to. It always is, because battles for the Ребята, кто last знает, I что don't know, такое 5 Melodics? years or so, Кто-нибудь the играет? overall global level of competitors Я услышал вот has risen so Отсюда? high because technology не видел allows ни us to разу? do Ни these things. разу. All the stuff gets Оно причем на всю so фигню. much easier now На гитаре можно играть. that Мгм. people can just focus on На- creating, and then people who are already good get insanely good. была So какая-то такая прошка тоже для yeah. гитары. Первое, второе, третье места. Третье место what подписка does на the chat Melodics. says? Второе место Аблетон Luke толстовка. Skywalker Аблетон says, no. толстовка. И третье место Пуш Okay, второй. I am definitely Ableton. going Там to везде do a drum рюкзак. and bass set, but after Ну this, да. alright? This is not about me. This is the Melodics channel, which, by the way, Все, you все, should ты follow. чист. Все, And никто тебя also- не ненавидит. Follow Da Vinci. Давайте, да. Follow him. Also, maybe if Ништяк you want to контроллер, support да? him, you can Всё, follow me as потыкал. well. Все появляется само. I'm basically restarting my whole Twitch thing. I have a new channel for reasons that shall not be disclosed, Замечательно. except maybe Отлично. some backstage somewhere in the future. So we're both kind of trying to build a following. Thank you very much for Школа такая supporting that, есть and для Петмарёв. everybody. По типу Эм. нашего Раймс. Да, типа того. Hello, Mosquito. Только она на компе. What was I и saying? как Yeah. бы Every competitor we will Почётче post всё-таки. social media links to their profiles, and please do them the favor. Social media following is currency, especially these days. It helps us, you know, it helps more people see our stuff. And it's tremendously important that, that you help people out if you can. And yeah, now I am going to shut up, turn down the music, and play the Fanfare. video of the person who placed third. I Third. hope I pushed the right button right now. Are you ready, chat? Tell me, who do you think
who do you think is gonna be? Who made it on the third place on Мне the кажется, podium? я. Камон! Нафиг мне Drum мелодикс. roll. No, not doing that. I want. Okay, Luke. ODK says Butcher. Luke Skywalker says no idea. Yeah. Луп Скайуокер. Come on, keep guessing, keep guessing. Я офигею так дробь Entertain делать. me. Ah, okay. I'm just gonna play it. So. Leslie says me. You weren't competing. Compete next time. I dare you. Anyway. Third place goes to. Ну. Камон. Как там было? Потный водитель? Нифига себе, значит я не вошел в тройку даже. Почему? Ты считаешь себя хуже него? Нет, я считаю тех двух. А, круче себя. А ты видел остальных? Смотрел предыдущий стрим? Кони рюкзак. Салтыкяо. Приветяо. Ой, я придумал, я под них буду скретчить. А я сам Yeah, so that was Beat Matters. Congratulations, man. I mean, I said earlier that I kind of have a man crush on Beat Matters. I'm not allowed to have favorites here. Please do not shoot the messenger. But having seen that, I'm Я, curious говорит, не what you виноват в guys этом think. решении. Having seen that somebody on Beat Matters level is third, who do you think placed second? Давайте всех, можно всех посмотреть. Да, нужно, короче, чат выводить на большой экран, чтобы вот таких не было штук. No guesses in the chat. What do we do with that? It is very difficult. So, no guesses in the chat. Oh, Luke Skywalker thinks that Moss Queen made second. What else? Koraz says that guy is a boss. Let's see who's next. Yes, yes he is. Beat Matters is an absolute boss. Leslie says setup guy wins. Are you talking about Rick Feds? Setup guy? Ну, этот, который, ну, с кучей, ну. Головой, Yes? который- Да, No? да, да. Maybe? Same here? So,
Okay, that's interesting. Yo. Leslie and OTK says setup guy. I assume that means Rick Fetz. Okay, let's see what happens. The second place goes to Ого. Да ладно. Как под него скретчить-то вообще? Ничего себе. И что, тогда тот С получается? дымаком, да. Ну он, да, круто. У него композиция прям зашла. Yes. So, after Beat Matters from France, we now have Rick Fetz from the US as the Vice World Champion in the SMS are kind of also finger drumming, if you think about it. The SMF finger drumming World Championship. Who do you think it is, having seen those two guys? Who made it? Chat, let me know. I do not have drum roll samples. So, come on. Да не-не-не, в Камаке чувак просто Да по-любому. бомбу сыграл вообще. Там, блин, да, там отличный. Там нет вообще сомнений. Вот этот С бит. другой стороны, он сказал, что как бы Композиция. Melodix и вообще все вот эти Next among спонсоры asks Steve Nash, его senior оценили positive, вообще says типа Steve не за Nash то. or Beat Butcher. И он вообще не ожидал, что его оценят. Они сказали, что он в тему попал. Может, я в тему попал? Ага. Oh, Ruben3 says Yves Gaundenbuff. Okay. Мне кажется, вот этот чувак, который сейчас Leo Black 69 says Steve сетап for the в тему win. попал. Неплохо так. Manush Ну так Kumar тот waiting тоже. to see Ну так number он играл one. к Элизе все You время. will. Я там темы 3 А сыграл. ТСПМН это такой Luke says Steve вот Nash этот or Tony Beat Butcher бешеный or Russian guy. мучение. His name is Mosqueen. Please. Москвин! Mosqueen. It's gonna be a running gag. Like next time Mosqueen comes to SMF to battle. Come on.
Я сейчас ему напишу. So many people from Mexico saying you've gone them buff. Okay. Да что за ирок? Maurits Bergman says, Beat Butcher, I hope I'm saying that right. You guys and your nicknames or real names. Okay, so it is between Steve Nash, Tony Beat Butcher, Moss Queen, and Yves Gandenbuff in the chat. Should I spoil it right now? So a little bit of intro. Так понятно? In the SMF context, this guy has Наверное. competed at SMF before. Мне кажется, да. I think 2 times, Как and транскрипция. he never won. He started out as 3rd, I think, in 2017, and Ага. then he came in 2nd in 2018. О, этот чувак, который уже был. 2019, he Вот он уже didn't participate. заспойлерил. Чё? So Ну не я, короче, раз ты так спокойно Да, говоришь. да, 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 да. Ну классно. so many hints in the chat. Come on, В смысле заспойлерил? Но он говорит, что это тот чувак, you should know by который now. начал в 17-м. Okay, you know what? Второй был там в каком-то 18-м No more guesses. году. Let's just enjoy the world champion. Прям Ну, World блин, Champion. ну он по-любому. Ну да. Да, пожалуйста. Надо было к букмекерам обратиться. Все, собирайте манатки. Ladies and gentlemen, introducing the world heavyweight champion of beats. Okay. Beethoven. Синтезатор Ямаха. Я же говорил, полевой будет. Полевой, да-да-да. А, ну ради вас. Чего? Какой? Мне не напоминает. Всё равно можно. Знаешь, нереально. Вообще, во мне там узнали. Подписчиков на канале сбиваюсь, я наконец выберу конкурс. Ну вот за это. Он как бы не юзал сэмплы, а играл типа свои. Никита, блин. Да, можно спокойно пердежи для V1 записывать. Yes, yes, yes. Congratulations, Steve Nash, the new SMF finger drumming Кайф. world champion. The Ну, title навалил, goes to прям Poland. навалил. Навалил, да. В And конце прям... as a Polish guy, kind of makes me happy, but I really don't have a concept of national pride. I just appreciate raw skill. And this is a classically trained musician По сути, with тебя crazy finger биты-то, drumming and DJ skills. ну, типа то же Да самое. я могу то же самое сыграть легко. If anybody А has beef with нарулить эту that, штуку come at me. сложновато. But as it goes, you never
него never там argue тоже with the этот jury's verdict. ланч This one хуянч. is, I think, beyond. Пип! All approach. Позднее запикивание. So, yeah, what does the chat say? Congratulations, congratulations, congratulations. Incredible, high level, massive congrats. Mind blown, indeed. Well deserved. This is fire. Ну, Yes, it is. нифига, у тебя тоже было просто бомбезно. Ну, хотя бы третье Merecido его занял ganador. тогда. I don't know what the first tweet is. Ganador means winner, but I apologize. My Spanish. Да пофиг. Yeah, but basically, congratulations and love all around. So yeah, that is it. The competition is over. Расходитесь. What to do? What to do? Well, we've just heard some pretty nice drum and bass, so I think I'm going to do a drum and bass set on my new Twitch channel now. And remember, guys, Давайте скинемся на we're штуку. going to post На какую social штуку? media links На to Ableton Push? everybody on the SMF page. On top of all those awesome С миру prizes, по нитке. Ableton Live 10 Suite, Push Сколько 2, нас тут, кстати? Melodic Непонятно, subscription. да? Your attention is what we all God. want. Ну, дыре у It's тебя уже было. why we create, Только create если kind на of to be следующий. seen. We create to create, but we also create to be seen, and that doesn't happen without you. So please It's remember next level stuff, to go to bro. all Yeah, the man. competitors' pages and No, click those buttons как- because I really realize it it. costs you nothing Realize except a it. few seconds of time. Как и вещал And it, to some Ди people, Винчи, it вот really это. makes a difference, especially to people who have little to no Failure following. is So, Да. yeah, thank you very much. Что-то там for success. Да. Все, это мой девиз теперь по жизни. Не, ну не все же время все выигрывать Yes. на V1. Melodic says, big shout out Хотя- to Sample Music Festival. Thanks for Чувак, having us который вот host этот the DSP Man finals. занял третье Thank место, you for в letting последнем us батле host the занял finals. второе, а я первое. So, V1 он yeah, участвовал. and thanks to Ah, Da да, Vinci был. for да, я his поэтому amazing узнал про workshop. Sample Music Thanks to фестиваль. everybody who competed, guys. Again, this is so amazing amidst the pandemic to see people still. Я типа because we захожу are к нему на all страницу, у kinda него screwed ссылка right на now. Sample Music. Захожу на Sample See Music, они people такие, still devote their Бетховен time контест, to давайте deliver все, something this Fingerdrumming amazing. World Championship. I am humbled. Давай пилить скорей. Yes. Отправляю, на почту приходит так все официально. Congrats to the ля-ля-ля. showrunner. Thank you, sir. Also, cheers to Alex, my better half at Sample Music Festival. This is not a one-man show. I'm just the guy in front of the camera right now. In fact, our team is a whole lot bigger. We have many people working behind the scenes. Huge shouts Was to dope Eric, for who sure. basically ran Thank you, man. Clash of the Titans this year because I was just swamped with work. So thank you for everybody who contributed. And yeah. What does the I'm a chat bit say? blessed. I'm a Lax the bit Monk says, blessed. thanks to all, I learned so much from this. Yes, this is a great point because ultimately, if you're a person who has never competed and maybe considers competing, if you want to do this, the best bit of advice is just do it. When I started battling, I Just do it. I never really Just did take DJ a battles, but I credit, did control buy battles. this They were rapid awesome speed thing, battles in Germany. and eat And I started, doshirak. I think, in 2006 or 2007. Dude, the And first eat 3-4 noodles. years, first round, out. And that was, I was a student back then, so imagine that, like, you save up just to travel to another city to battle and you just get wrecked in the first What's up? round. But I learned so much. What's up? So, Lax the Monk is very right. Battling is essential to progress if you want to become a better performer. Can you list the 8 names so I can screenshot? So I can I would do so. We would do it on the SMF page because honestly, because I had to rework my entire stream setup just to do this, I kind of deleted everybody who wasn't on the podium. So hold on, let me just make sure I don't mess this up. All right. So there was Doc Brass from the UK. There was Lex the Monk from the US, Yves Gaundebar from Mexico, Tony Beat Butcher from Is that Belgium. your brother and a friend of yours? There was, 'Cause you of both course, look related. Mosqueen from Russia.
And then Beat Matters from France in Это дружбан мой, да. third place. This is my friend. Rick Fetz from the my US all good in friend. second place. And That's Steve great, Nash that's from great. Poland in first place. Did I get that right? Oh, perfect. Noodles, доширак, noodles. Или noodle, Yes. noodles. Doc Brass. There you go. Noodles, cup. Рамен, cup, рамен. Cup, да. Thank you very much for the help. Cup noodle. Блин, я You know пропустил, this, что он this про DJ меня thing говорил. where you walk in Что the room and you славно introduce yourself to произносится like неправильно. 30 people, and by the time you arrive at the Well, 30th person, you forget the name. It's kind of the same with the competitors, except for those who you know Замечательно. personally. Also, the added stress of live streaming and maybe not being the most experienced streamer in the world. Да нет, нормально все. Да не, Great было time, круто. Melodic says. Мне Я кажется, Yes, я but I типа на have мыльнице to ворвался. Switch my Они entire пушами setup там to играют. Да. С NPC-ами. to my channel, мне. enter the right stream ты key and бы на stuff. джойстик сыграл. So, if you guys are up А просто for a прикинь с drum and клавиатурой bass вот set, так прийти туда, как на V1 все пришли. Не, ну Unreal один DJ чувак на V1 вот так с will клавиатурой играет. happen in approximately Парни 5 понимаете. minutes on Нормально. Ну twitch.tv типа slash куда Unreal деваться. DJing. Хочется участвовать. Thank you very much for watching. Thanks again for Что, прикинь, supporting. еще и V1 проиграю. Stay safe, wear a mask, be Вообще smart. всё, Please ухожу don't в go лес. to raves. I know it's the summer, but we Интересная have to следующая жизнь. keep this down. Protect Следующий yourself, будет просто protect your V1, friends, пока ничего protect больше your family, be Да, smart. да, да. планировано. Thank you very much for Сейчас я watching. покажу And анонс, афишу, yeah, где все это see найти. you in 5 minutes Зачем, on где my channel. следить? А, у меня тут аккаунт, наверное, не войден в Инстаграме. What do you call a seagull crossing? The Bay. Чайка, пролетающая над пляжем. What do you call? Как бы ты назвал Как чайку, бы. прилетающую над пляжем? Ну, короче, вот. Сейчас. Сейчас я найду, наверное, всю эту фигню и распрощаюсь с вами и пойду себя убью. Шутка. Об стену. По контроллер. Об контроль. Пожалуйста, A пусть я буду bugger. здесь войден. О, я здесь войден. Beggar. Ура. Так, идем. Куда мы идем? На V1? SMF. Что тут у нас с SMF? Oh no, the French says shouts to Ага, понятно. Shouts. Так, чё происходит? Сейчас такой небольшой анонс. Ну, блин, хотел в поиск набирать. Сейчас я прям покажу, чего они за анонс замутили. Как это вообще? Что это за баттл вообще? Ты его пролистал, по-моему. Да вот, Вот этот, он, да. наверное. Нет, да, live beatmaking. Ну да, пожалуйста. Смотрим. Тут можно было на всю. Всем привет, это BNB Space Kid, и по воле обстоятельств V1 Battle пригласили меня По воле судить их обстоятельств. очередной Ой. батл с необычными условиями. Условия для битмейкеров таковы. Делать бит из собственных записанных звуков, то есть никакое использование левых ваншотов, звуков синтезаторов, лупов и так далее. То есть все делайте из собственных записанных звуков. На диктофон, на зум, на микрофон, на все, что угодно. Главное прислать нам видео не больше 3 минут, где вы делаете и вообще делаете бит живьем. Сначала вам нужно показать на каждом паде, какой звук у вас был использован, и сыграть бит живую, не нажимая кнопки play. Это самое главное. Даты конкурса с 3 по 17 августа включительно. Продлили. Да, мы ждем ваши Потому работы. что народу мало. И самое главное, когда вы будете публиковать видео, отметить V1 Battle, отметить V1 Live Beatmaking, хэштег и появится здесь. Ребята, всем желаю удачи. Ну, пикуют. Во-первых, да, забыл сказать, самое главное, призы. Первое место получает $100, второе место получает 50, третье 25. Так что всем удачи, Напиваться. качаем. Купи рюкзак, да. Да, купи рюкзак. Вот такие пироги. Всем привет, это В это я врываюсь. И что происходит, если посмотреть? Да, короче, на что вот тут уже смотреть? Тут уже пора просчаться.
Напишите кто-нибудь, кто знает, как с Canon D550 убрать вот этот белый квадратик. Я все перепробовал, мне кажется. Так, еще комменты почитаем. Или какой фотик использовать для Ну что еще, какой фотик? Мне фотик еще покупать. трансляции. Ну, можно GoPro использовать, но GoPro все сделает широченным. Да блин, надоел ты мне со своими обновлениями. I challenge you to a challenger challenge. I have nothing but challengers that do nothing but challenge. Say that fast. Say it fast. I challenge the challenger. A challenger have nothing but challengers. Все. Do it again. I like the other guy mustache. I like how it curls up to the ends, kind of like. Yeah, thanks. Че еще почитаем? Чуть-чуть. Пойдешь себе, чтобы башкой контроллер, Ник Браун. Зачем? Не Надо в суть, следующий раз все непонятно. просто головой сыграть. Построить огромный контроллер или вообще взять SPDSX. Это как по которому палками играют. Ага, да, просто башка. Стучать бить, просто, да. ну да. Like that, guys. Русы про твои. Мгм. Так, Кишов, так, все. Рассказал я про V1. Не показал я, что они продлили его до 22-го. Типа да. Типа вот. Пожалуйста. Вот такая тема. Мы продлеваем. Можете подписаться на меня в Инстаграм. Типа Москвина Г. Видно там, не видно? Видно. И вот первый видос, который вот самый-самый первый, это видос на отбор. Видос на отбор в этот Sample Music фестиваль. С финала я тоже скоро выложу. И завтра должен появиться видос на V1 Battle. Да, мы тут кучу звуков записали интересных. Ваня уже все обработал как надо. Ну, не все, я еще там в машине подназаписал всякого. Не, ну звучит это круто. Звучит прикольно, да. Звучит прикольно, но не то чтобы разнообразно. Вот как как Никита сказал, пердежи будешь записывать для V1. Вот я не хочу пердежи, надо какие-то штуки. Меня вообще удивляет фигня такая на V1, что никто не сводит звук с видео. Просто на телефон сняли, я тычу по кнопкам, слышно падает, громче, чем музыку. Ну вы там разберете, что я Ну тут это наиграл. тоже типа акустический звук. Ну блин. Надо сыграть, чтобы на паде, когда ты его нажимаешь, был звук удара по паду. И с микрофоном играть. Да, Такое. то есть комбо. Отличная штука, да. Он прикольный. Hope you ever heard of drum pad machine or groovy pad. Yup, I hear about it. Как будет привык? Откроем Google переводчик. Привык? Блин, забыл. Ребята, скажите, пожалуйста, кто не подписан на меня в Инстаграме? У вас есть возможность на стриме увидеть, как увеличивается число подписчиков. Rainbow MIDI doesn't ship to the US. I'm having to Serbian friend. Soon it will be Able. able. Yeah, they're making a new site where you can заказать order it through my link.
uh, um, I'm having benefits from it. So I will very appreciate it very cool, but nothing will blow away them past 24. So something's going wrong with drum pads. I think they soon will figure out this problem. I'm talking about that you now with new обновления, updates. With new updates, you can't change pitch and you can't drag any pads. They say that it was making for non-stealing sound packs платных. Крутится на языке, но... That you now you can steal some pack that include in premium steal украсть steal. And plus, you can make your own presets. I think Trumpet 24 is only one. Yeah, it's cool, but they also change pattern editor. You can't, or you can play with it. No. I think you can't play with it live. We have sequencer, and it looks like this. You can play sounds in this little row. And you also can put it on сетка net. Put it on a net. Вот тут можно было сделать так, чтобы она устанавливалась, чтобы ты потом лишнее просто удалил. Чё это я такое замутил? Like brick sounds. It's a tree from Mario. So now I want to play another pads on a real размер size, on the real size. Whoa, I can do it! No way! So, another замечание. Another thing, I can't switch personal pattern, switch scenes, which was able in previous version. How can I stop it? No, I can't stop it. I need to back to sequencer and tap knob stop, but it won't stop. It still play. It was a little bug. Clear. Yes. Also want to save this
MIDI pattern and send to somebody. And I want to save tempo. So, drum pads is growing. It is great. 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 I can get full version. I have parents that won't let me spending time on something that they think isn't worth it. So sad. You have our support here in the US, so no worries. Thank you, man. Can't wait. It's better than Fortnite. What? Drum pads. Drum I pads? think So, it worth it. ты думаешь, родители дают ему бабки на Fortnite? Ну блин, какая разница? Это лучше, чем Fortnite. Русские есть? Вечер в хату. Тихо, запретили. Блин, как это удалить? А, это же вот это вот. Slayer. Slayer, да. If I had iOS, I would probably be better. Cause then I get my hands and every person I dream of having with fun. With having fun with. You don't have iOS? You have Android? Ты как-то сделал такое световое шоу на Rainbow MIDI в третьем видео в инсте, начиная от биткоинского пака. Да, хороший вопрос. Я сниму об этом тутор. Я очень долго от производителей добивался того, чтобы они сделали алгоритм светового шоу, как на лаунчпаде. И просто смотрел в инете туторы про лаунчпад, как на лаунчпаде сделать лайт-шоу. Сколько времени ты тратишь на один пак? Смотри, какой пак. Не знаю, я могу какой-нибудь старый поднять, и уже он заигран. Ну, если пак без концепции, типа ни на чем не завязан. Вот в Врунгеле я все никак не сниму. Я хотел в Врунгеле снять в Питере, там был день ВМФ. И прям напротив корабля мы сняли, да, но я плохо наиграл. Нет, там корабли стояли по всей Неве, огромные эти катера военные. Нихера. Прям вот как в 0000X, когда их окружает эта армада. Ну, там я плохо сыграл. Можно вставить, наверное, кусочек, не знаю. Yeah, I have Android. Android is boring as hell. Yep. It's nice to see Russia. It's the latency is hell. Creation MIDI controllers. I feel it benefits everybody to have good device options. Yeah. Тутор, буду ждать. Класс. Ну, я просто бегло покажу, где я что увидел. Ну, или не знаю, надо требовать от производителей именно эту прошивку, видимо. И просто у меня две одинаковые Rainbow, и в одной нужная типа прошивка, а в другой какая-то другая. И вот какая-то другая работает по каким-то старым своим алгоритмам. Поэтому, когда я играл вот сейчас на двух, я там световое шоу никакое не мутил. Да и уже времени никакого нет, нифига. В принципе, можно старые пресеты пользовать, те, что я для Брауна пользовал. Есть такая штука Max for Life. И для нее есть плагин, который проигрывает мидишки. То есть ты создаешь мидишку, в которой просто рисуешь, чего хочешь, потом эту мидишку закидываешь в этот плагин, и на нее вешаешь всякие эффекты, которые с этой мидишкой творят всякую дичь. Ну, типа заставляют ее мерцать, исчезать, плавно загораться, менять цвет, все такое. Вот эти буковки фанк, которые в начале появляются тоже, это все написано в одной мидишке. I bought my iPad that I'm using right now because I thought I was gonna use it because I said take it
Чё? Take it out was the wrong kind, so my parents decided never get it from Apple again. Oh, it was old version. I never had Apple production Production. Devices. devices. Yeah, devices. You have iMac. Not include? Not included. It's because of my wife. Don't like провода. Cables. Cables Yeah. around table. So what are we gonna do? What are we gonna do? Apple is great about music and photo stuff and video stuff. Apple is great about marketing. Yeah. I don't have any 3.5 jack here. I'm very sad about it. I need to переходи к... О, Туторо, буду ждать. Окей. Hope you even had buffalo pizza. Почему? Have you ever had buffalo pizza? No, I don't. It's What's in it? What's in it? Is it like buffalo Bill? wings? Крылышки буффало, знаешь, такие острые. Spicy? Spicy, yeah. Is it spicy? Чё-то мы без музыки сидим-то опять. Пора? Давно пора. Такая же жена ждет. Ну тогда надо Она заваливать. спит уже. Уже не ждет, да? Или ждет во сне? Сейчас посмотрим. Ок, да, братья, это внутри красава, просто вообще топ. Все, дальше не болей. Да, я, наверное, в аренду возьму пуш на следующий год и буду об него биться головой. Do you like spicy food? Because I love spicy food. Ты на самом деле можешь и в кредит взять. Это да. Да. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное. Не, на годик там. Ну такое, да. Чем его отбивать-то? Мы фотик брали в кредит. Например. Я зубы взял в кредит. И тачку взял в кредит. Песню написать про кредит. я что-то взял в кредит. Я что-то взял в кредит. Теперь я весь долдах, как будто весь бандит. It's chicken cheese and hot sauce and it There's something they to buffalo bacon. I think Buffalo bacon is I think it's tasty. короче, не грязные эти свиньи, потому что они едят зерно. Они не жрут всякое по двору, всякую хрень. Ну, то есть они прям их можно как стейки говяжьи жарить. Кошерные. Не кошерные, просто типа можно не прожаривать. Типа вот нашу свинью обязательно надо прожаривать. А там прям... А там с кровью типа можно есть. Офигеть. Круто. Спасибо за стрим и ответы. Да, давайте мы как-нибудь еще соберемся и... Чего поделаем? Ну, наверное, And я... have a conversation. Да, скорее всего, вот если вы поняли из этого обращения свой один, нужно будет сделать мини-тутор, из чего я это напилил и куда положил. И это будет, наверное, микро-тутор вообще. За 3 минуты успеть все показать и сыграть. Ну, минуту ты показываешь. Минуты даже много, если нарезать. Ну, там секунд на 5 это. Или его не нужно целиком Да не проигрывать? надо, я думаю. Ну да, наверное. Так это еще и монтировать все. У меня такая задумка была классная. Если бы я занялся этим раньше, я бы прям вот каждый сэмпл на каждый пад подставил и прям вот так вот их жал бы и показывал звук с этого, звук не с этого. Я не знаю, если мы наберем 100 тысяч подписчиков, я не знаю, что я сделаю. Что бы мне сделать? Мне сделать прям полноразмерный тутор на все при все. Типа драм н бейс, нати, там лайт-шоу.
Надо, наверное, какой-нибудь опрос где-то провести. Что первым снять? Что первое интересно? Какой-нибудь Drum and Bass Jungle? Light Show? Или, я не знаю, как сохранить провод от наушников? У меня, кстати, есть решение офигенное. Это называется струбцина-прищепка. Берешь провод, который по полу валяется, и по которому ты на кресле ездишь на колесах. Цепляешь его просто к столу на прищепку. На эту же прищепку наушники можешь повесить. Ну, это надо... Лайфхаките. Да, это надо их штук 5 записать в такой вкусняшной-няшной обстановке, атмосфере, свете. Как будто гаснут они, я не знаю. Не, нормально. Ну вот там они светили вообще Слушай, отлично. а чё? Нет, это просто на видео, кажется. Нет, так нормально. Мерцает? Ну, типа, да, но на самом деле нормально. Ого. А мне кажется, это просто из-за какого-нибудь баланса белого. Maybe. Ну, короче, мы как-нибудь уберем эту штуку. Чё, в инсте опросы можно. Чего? Ответили, вы меня ответили, кто подписан, не подписан. Так и осталось 2477 подписчиков. Кто-нибудь подписался уже? Yeah, habanero paper. А, может обновить ее попробовать, да? Обновить. Yeah. It's the Фигак. not strongest, but it Нифига kills. никто не подписался. Ну вы чё? Я уверен, среди вас есть неподписанные. Ладно. Такая, когда такая паузка появляется, надо заваливать. Yeah. Так что твори биты. Thanks everyone for watching this. Thanks for Support. support and участие, как это? Including. Нет, including это Участие. включение. Being a part of. Being a part of this conversation and yeah, I know. You know? After every word you need to add, you know? You know? We gotta go? You know? Oh, how are you? Только подошли. Ничего себе. 75. Что How такое old are you? 75 подписчиков? От меня отписалось 3000? 75. Не, у тебя 78. Да. How old are you? Ooh. У. У. 13ager. 30 teenagers, yeah. 13ager. So, goodbye. Пока. Make beats, not war. Peace. Твори биты, а не войну. Мира.